discuss software engineering top 10 question. Difference between verification and validation. First of all, verification. It refers to the set of activities that ensure that the software correctly implement a specific function. It refers to the set of activities that ensure that the software correctly implement a specific function. Validation, it refers to the different set of activities that ensure that the software which have been built is traceable to customer requirement. First of all, verification means it refers to the set of activities that ensure the software correctly implement a specific function. It refers to the set of activities that ensure that the software which has been built is traceable to customer requirement. যেটা কাস্টমার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী তৈরি হয়েছে কিনা সেটা চেক করা। আর একটা হচ্ছে ভেরিফিকেশন মানে যেখানে সেট অফ অ্যাক্টিভিটিস গুলো কারেক্টলি ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে কিনা সেটা চেক করা, আর কাস্টমারের রিকোয়ারমেন্ট গুলো স্যাটিসফাইড হয়েছে কিনা সেটা হচ্ছে ভ্যালিডেশন। It is a static practice of verifying document, design, code and programs. It is a dynamic mechanism of validating and testing the actual product. Third difference, are we building the right product right? Are we building the product right? This is the third difference. আমরা কি যেটা তৈরি করছি সেটা ঠিক তৈরি করছি, রাইট প্রোডাক্ট রাইট? আর উই বিল্ডিং দ্য রাইট প্রোডাক্ট? যে প্রোডাক্টটা বানালাম সেটা কি ঠিক বানালাম? তো রাইটটা যদি আগে দিই বা পরে দিই, রাইটটা যদি পরে দিই তাহলে এটা ভেরিফিকেশন হয়ে যায়, রাইটটা যদি আগে দিই প্রোডাক্টের তাহলে এটা হচ্ছে ভ্যালিডেশন হয়ে যায়। প্রোডাক্টটা ঠিক হলো কি এটা ভ্যালিডেশন, ঠিক বানাচ্ছি কি ভেরিফিকেশন। Verification is a human-based checking of document of files. Validation is a computer-based execution of programs. The following activities involved in verification. Number one, review and meeting and inspection. এখানে কি করা হয়? হোয়াইট বক্স and black box testing করা হয় ভ্যালিডেশন করার জন্য। It is done by quality assurance team to ensure that the software is as per specification in the SRS document. It is carried out with the involvement of testing team. The testing team এর সাথে carried out করা হয়। It is carried out before the validation. It is মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। It is varied out before the validation. It is varied out just after the verification. It is carried out before the validation. It is carried out just after the verification. So these are the differences between. Verification and validation. These are the common differences. এটা পরীক্ষায় খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এবং আসবেই পরীক্ষাতে। Next, difference between alpha testing and beta testing. Number one, alpha testing. It is performed by tester who is generally internal employee of the organization. Alpha testing, it is performed by the tester who are internal employee of the organization. Beta testing, it is performed by the client or end user who are not employee of the organization. Alpha testing is performed at developer site. Beta testing is performed at the client location or end user of the product. Alpha testing involve both white and black box technique. Beta testing involve only black box testing technique. This required lab requirement or testing environment. Alpha testing, this does not require any lab or testing environment. Software is made available to the public and is said to be real time environment. The real time environment এ সবার জন্য ব্যবহার করার জন্য অ্যাভেলেবল থাকে, যাতে আমরা টেস্ট করে কোনো এরর থাকে কিনা সেটা নোটিফাই করতে পারি এবং কাজটা ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা সেটা দেখতে পারি। Long execution cycle may be required. Only few weeks of execution is required beta testing এ. It is conducted for the software application and project. It is generally conducted for the software product এর জন্য কাইন্ডলি তৈরি করা হয়। তো আলফা টেস্টিং বিটা টেস্টিং এ খুব কমন ডিফারেন্সেস, এটা পরীক্ষায় প্রচুরবার এসেছে। আলফা টেস্টিং, it is performed by the tester who is generally integral part of employee, যারা এমপ্লয়ি অর্গানাইজেশন এমপ্লয়ি তারা এটা টেস্টিং করে। বিটা টেস্টিং এটা ক্লায়েন্টদের দিয়ে দেওয়া হয় বা যারা ব্যবহার করবে তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয় বিটা টেস্টিং এর জন্য। আলফা টেস্টিং ডেভেলপার সাইডে করা হয়, যারা ডেভেলপ করেছে সেখানেই টেস্টিংটা করা হয়। বিটা টেস্টিং ক্লায়েন্টের লোকেশনে বা এন্ড ইউজারকে দিয়ে দেওয়া হয় যারা ব্যবহার করতে পারে। এটা মেনলি হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং ফলো করে আলফা টেস্টিংটা। বিটা টেস্টিংটা ব্ল্যাক বক্স ফলো করে, কারণ যারা টেস্টার হয় তারা সফটওয়্যার ডিজাইন সম্বন্ধে জানে না, তারা বাইরে শুধু ইনপুট দিয়ে চেক করে দেখে যে কিভাবে কাজ হচ্ছে। আলফা টেস্টিং মেনলি এনভায়রনমেন্ট ল্যাব লাগে, বিটা টেস্টিং এ কোনো রকমের ল্যাব লাগে না, কারণ এটা পাবলিক ডোমেনে অ্যাভেলেবেল থাকে, রিয়েল টাইম অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে ব্যবহার করতে পারে, নেটে অ্যাভেলেবেল থাকতে পারে, আমরা ব্যবহার করে দেখতে পারি যে কাজটা ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা।
লং এক্সিকিউশন সাইকেল মে বি রিকোয়ার্ড, প্রচুর সময় লাগে এটা কমপ্লিট হতে। এটা শর্ট টাইম লাগে, যেটা 2 উইকস ম্যাক্সিমাম হতে পারে, few weeks হতে পারে। ইট ইজ কন্ডাক্টেড ফর দ্য সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড প্রজেক্টের জন্য কন্ডাক্টেড হয়। এটা মেইনলি সফটওয়্যার প্রোডাক্টের জন্য, যেটা প্রোডাক্টটা মার্কেটে লঞ্চ হবে তার জন্য বিটা টেস্টিং করানো হয়। So these are the differences between alpha testing and beta testing. Requires that before carrying out the development of the actual software, a working prototype of the system should be built. পুরো সফটওয়্যারটা বানানোর আগে একটা তার ডেমো ভার্সন আমরা বানিয়ে নিই, দ্যাট ইজ প্রোটোটাইপ মডেল। Software prototyping referred to build software application which display the functionalities of the product under development, but it may not actually hold the actual logic of the original software. Prototype is like a shortcut that might involve using inefficient, inaccurate dummy functions. This is the diagram. একটা আমরা ফার্স্ট অফ অল রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদারিং করি কাস্টমার কাছ থেকে, তারপর কুইক ডিজাইন বানিয়ে নিই। কুইক ডিজাইন বানিয়ে নেওয়ার পর একটা ডেমো ভার্সন বানিয়ে কাস্টমারকে দিয়ে দিই এভালুয়েট করার জন্য। কাস্টমার সেটাকে নিয়ে চেক করে দেখে যে কোনো ফার্দার ডেভেলপমেন্ট করতে হবে কিনা, ফার্দার রিকোয়ারমেন্ট লাগবে কিনা। রিফাইন রিকোয়ারমেন্ট, ইনকর্পোরেটিং কাস্টমার সাজেশন, তারপর আবার কুইক ডিজাইন করায়। এই যে সিস্টেমটা আবার বিল্ড করায়, কাস্টমার স্যাটিসফাই যতক্ষণ হচ্ছে পুরোটা চলতে থাকে সার্কেলটা। কুইক ডিজাইন, বিল্ড প্রোটোটাইপ, কাস্টমার ইভালুয়েট করে, অ্যান্ড দ্য রান টাইম এক্সিকিউশন, রিফাইন রিকোয়ারমেন্ট, ইনকর্পোরেটিং কাস্টমার সাজেশন, এটা চলতে থাকে। আলটিমেটলি যখন অ্যাকসেপ্টেড হয় কাস্টমার, তখন ডিজাইন, ইমপ্লিমেন্ট, টেস্ট অ্যান্ড মেনটেন চলতে থাকে। এটা ইটারেটিভ ডেভেলপমেন্ট। তো প্রোটোটাইপিং মিন আমরা কাস্টমারের কাছে সফটওয়্যারটা, অরিজিনাল সফটওয়্যার ডেভেলপ করার আগে তার একটা ডামি ভার্সন দিয়ে দিই, সেটার উপর বেস করে সফটওয়্যারটা কাস্টমার স্যাটিসফাইড হলেই তার অরিজিনাল ভার্সনটা আমরা তৈরি করি, দ্যাট ইজ প্রোটোটাইপিং। So short note on feasibility study. The activity involves analysis of the problem and collection of relevant information relating to the product. This activity involves analysis of the problem and collection of relevant information relating to the product. This concentrate on the following areas. Number one, operational feasibility. It tests the operational scope of the software to be developed. It tests the operational scope of the software to be developed. There are what is software feasibility? This activity involves analysis of the problem and the collection of relevant information related to the product. This concentrates on the following areas. Number one, operational feasibility. It tests the operational scope of the software to be developed. The proposed software must have the high operational feasibility. Next, economic feasibility. This study involves the cost of the software development against the ultimate income or benefits get from the developed system. That is cost benefit analysis. Economic feasibility. Technical feasibility. This study compare of the level of technology available to the software development firm and the level of technology required for the development of the product. Here the level of technology consists of programming language, hardware resources and other software tools. তো ফিজিবিলিটি স্টাডি মেইনলি আমরা যে কোনো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে আগে যে অ্যানালিসিস করি যে সফটওয়্যারটা আদৌ বানানো পসিবল কিনা, সেটা আমরা তিনটে অ্যাঙ্গেল থেকে ভাবি। অপারেশনাল, এটাকে অপারেশনাল করা যাবে কিনা, এটা মার্কেটে লঞ্চ করা পসিবল হবে কিনা। নাম্বার টু, যদি হয় সেটা কস্ট কিরকম হতে পারে, সেই কস্ট বেনিফিট অ্যানালিসিস করি, এবং যেটা বানানো হবে তার টেকনিক্যাল হার্ডওয়্যার অ্যান্ড সফটওয়্যার বা ইঞ্জিনিয়ার যারা আছে তারা এটা নিয়ে বানাতে পারবে কিনা। তো তিনটে ফিজিবিলিটি স্টাডি আমরা করি মেইনলি। So this feasibility study is the list of activities to analyze the problem and collection of relevant information related to the product. So this is the study and this is the first phase of any software development. Next question, what is maintenance? This is a very important question. What is maintenance? Different types of maintenance. Maintenance, it denotes any changes made to a software product after it has been delivered to the customer. Customer কাছে delivered হওয়ার পর যদি কোনো আমরা চেঞ্জ করি, that is known as maintenance. Software maintenance is becoming an important activity of a large number of organizations. Large number of organizations এর জন্য এটা একটা important activity. Types of maintenance, আমরা তিন ধরনের মেইনটেনেন্স করি। নাম্বার ওয়ান, কারেক্টিভ, নাম্বার টু, অ্যাডাপটিভ, নাম্বার থ্রি, পারফেক্টিভ। আমরা তিন ধরনের মেইনটেনেন্স করি, কারেক্টিভ, অ্যাডাপটিভ, পারফেক্টিভ। First of all, corrective. It is necessary either to rectify the bugs or observe while the system is in use. সিস্টেমটা যখন কাজ চলছে তার মধ্যে কোনো বাগস বা ভাইরাস আছে কিনা বা কোনো রকম এরার্স আছে কিনা সেটা রেকটিফাই করাকে বলে কারেক্টিভ মেইনটেনেন্স। নাম্বার টু, অ্যাডাপটিভ। When the customer needs the product to run on new platform or new operating system, when they need to the product to interface with new hardware or software.
যদি আমরা কোনো সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার চেঞ্জ করি তখন ওই প্রোডাক্টটা সেই প্ল্যাটফর্মে কাজ করবে কিনা তার জন্য যে চেঞ্জগুলো করা হয় সেটা বলে অ্যাডাপটিভ মেনটেনেন্স। নাম্বার 3, পারফেক্টিভ মেনটেনেন্স, টু support new features that user want it to support, that to changes different functionalities of the system according to customers demand or to enhance the performance of the system. পারফেক্টিভ মিন কাস্টমার যদি কোনো নিউ ফিচার্স অ্যাড করে সেটা বেটার করার জন্য, যাতে সফটওয়্যার প্রোডাক্টটা ভালো কাজ করতে পারে তার জন্য যে পারফেক্টিভটা করা হয়। কারেক্টিভ মানে আমরা কি পেলাম, it is necessary either to rectify the bugs observed while the system is in use. Adaptive, when the customer need the product to run on new platform or new operating system, or when they need the product to interface with new hardware or software. Perfective, to ensure the new features that user want it to support, to change different functionalities of the system according to the customer's demand or to enhance the performance of the system. These are the three types of maintenance. Maintenance means that any changes that has been made to after delivering the product, that it denotes any changes made to software product after it has been delivered to the customer. Three types of maintenance: corrective, adaptive and perfective. So these are the maintenance types of maintenance. There are two maintenance process needs. Number one, model 1, gather change requirement, analysis change requirement. Number 1, gather করা হয় requirement টা, analysis করা হয়, introduce code to change strategies, then apply change made to the old code, update document, integrate and test. So এই মডেলটা ফলো করে আমরা চেঞ্জ করতে পারি। প্রথমে গ্যাদার করি, তারপর অ্যানালিসিস করি, তারপর ইন্ট্রোডিউস করি কোডগুলোকে এবং সে লাস্টে অ্যাপ্লাই করি টু দ্য ওল্ড কোড, দেন আপডেট ডকুমেন্ট এবং তার সাথে অরিজিনাল সফটওয়্যার সাথে ইন্টিগ্রেট আর টেস্ট করে নিই। মডেল 2 ফলো করতে পারি, যেটা হচ্ছে চেঞ্জ রিকোয়ারমেন্ট কি কি আছে। নাম্বার 1, এটাকে যেটা রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং বলি আমরা। প্রথমে আমরা কোডটাকে চেক করি, তারপর মডিউল স্পেসিফিকেশন, ডিজাইন, রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন, দেন চেঞ্জ রিকোয়ারমেন্ট, নিউ রিকোয়ারমেন্ট, ডিজাইন, মডিউল স্পেসিফিকেশন, কোড। তো আমরা যেটা ফার্স্ট অফ অল আমরা যে কোড দেখি সেটা কোডটাকে মডিউলটাকে স্পেসিফাই করে, ডিজাইন যেটা রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং মেনলি করি আমরা, যদি ব্যাক করে ক্যালকুলেট করি, তারপর নিউ কোডগুলোকে আমরা মডিফাইড করি, তারপর নিউ রিকোয়ারমেন্ট, ডিজাইন, মডিউল স্পেসিফিকেশন এন্ড কোড। ফাইনালি এইভাবে আমরা চেঞ্জ করি। যদি আমরা কোনো চেঞ্জ করি, ফার্স্ট অফ অল আমরা পুরোনোটাকে দেখে আবার তারপর নতুনটা মডিফাইড করি। রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন যেটা নিউ রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে চেঞ্জ করছি, ডিজাইন যেটা আপডেট করছি, মডিউল স্পেসিফিকেশন যেটা আপডেট করছি, কোড যেটা আপডেট করছি। তো মেইনটেনেন্স আমরা এইভাবে মেইনটেনেন্স করতে পারি। এইভাবে দুটো মডেল ফলো করতে পারি মেইনটেনেন্স করার জন্য। আমরা ফার্স্টে গ্যাদার করে নিয়ে তারপরে ওল্ড কোড মডিফাইড করতে পারি, তারপরে মডিফাইড করে নতুনটার সাথে পুরোনোটা ইন্টিগ্রেট করে দিতে পারি। কোশ্চেন, নেক্সট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, হোয়াট ডু ইউ মিন রিলায়েবিলিটি? Reliability of a software product is an important concern for most users. Reliability মানে কতটা আমরা ভরসা করতে পারি। Reliability of the software products is an important concern for most users. This means dependability or trustworthiness. It can also be defined or as the product probability of the product working correctly over a given period of time. কত সময় ধরে এটা কাজ করছে ঠিকঠাক, সেটাকে আমরা রিলায়েবিলিটি হিসেবে দেখতে পারি। রিলায়েবিলিটির জন্য কিছু ম্যাট্রিক্সেস আছে। নাম্বার 1 আছে ROCOF, রেট অফ অকারেন্স অফ ফেলিওর। এটা কিভাবে বোঝানো হয়? ইট মেজার দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ অকারেন্স অফ ফেলিওর, কতটা দিন ছাড়া ছাড়া কতবার এটা ফেলিওর হচ্ছে। ইট মিন দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ অকারেন্স অফ এ ফেলিওর, কতবার ফেলিওর হচ্ছে সেই ফ্রিকোয়েন্সিটা মেজার করা হয়। রেট অফ অকারেন্স অফ ফেলিওর, এটা দিয়ে রিলায়েবিলিটি আমরা চেক করতে পারি। রিলায়েবিলিটি চেক করতে পারি MTTF দিয়ে আমরা। মিন টাইম টু ফেলিওর, মিন টাইম টু ফেলিওর মিন it is the time between two successive failure, দুটো ফেলিওর হওয়ার মাঝে টাইমটা, সেটা আমরা দিয়ে রিলায়েবিলিটি মেজার করতে পারি। দুটো টাইম, it is the time between two successive failure. To measure MTTF, we can record the failure data for n failures. Let the failure occur at the time t1 t2.tn, then MTTF equal to ti plus 1 minus ti divided by n minus 1, summation I equal to 1 to n. যদি আমরা অনেক কটা ফেলিওরের মধ্যে টাইম দিয়ে আমরা ক্যালকুলেট করি, তাহলে এটা একটা ফর্মুলা জেনারেট করতে পারি, ti plus 1 minus ti divided by n minus 1, যেটা I equal to 1 to n হিসাবে ক্যালকুলেট করে। MTTR, mean time to repair. Mean time to repair mean once a failure occur, some time is required to fix the error. সেই যে রিপেয়ার করতে যে সময় লাগে সেটা বলা MTTR।
MTTI measure the average time it take to track the error causing the failure and the fix them. Next is mean time between failure. MTBM equal to MTTF minus plus MTTR. MTBM equal to MTTF plus MTTR. Mean time to repair plus mean time to failure যোগ করলে যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে mean time between failure. And last is probability of failure on demand. It measures the likelihood of the system falling when service request is met. Probability of failure on demand, that is generally 0.001, means out of 10,000 service required would be result in failure. Failure হওয়ার জন্য একটা failure হওয়ার জন্য 10,000 service required দরকার হয়. That is probability of failure on demand. And last one is availability. Availability of the system is measured of how likely would be the system available for use over a given period of time. Given period of time এর জন্য কতবার available আছে, কতক্ষণ available আছে, সেই availability of the system টাকে আমরা চেক করি over a period of time. So these are the reliability matrices. These are the reliability matrices. Reliability mean the trustworthiness, কতটা আমরা ভরসা করতে পারি, dependability. এটা মেইনলি যে ইউনিটি গুলোর উপর বেস করে থাকে সেটা ROCF, রেট occurrence of failure, mean time to failure, mean time to repair, mean time between failure, and the probability of failure on demand, and finally availability, কতক্ষণ available থাকছে ইউজারের জন্য given period of time. Risk is an anticipated unfavorable event or circumstances that can occur while a project is underway. একটা প্রজেক্ট যখন চলে তার মধ্যে কি কি ভুল হতে পারে, কি কি বিপদ আসতে পারে, সেটা হলো রিস্ক. রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এইমস অ্যাট রিডিউস দ্য ইম্প্যাক্ট অফ অল কাইন্ড অফ রিস্ক. রিস্ক ম্যানেজমেন্টের থ্রু দিয়ে আমরা যে রিস্ক আসতে পারে সেগুলোকে আমরা কমাতে পারি. দ্যাট মাইট এফেক্ট দ্য প্রজেক্ট. দিস কনসিস্ট অফ 3 অ্যাক্টিভিটিস. রিস্ক ম্যানেজমেন্ট 3টে অ্যাক্টিভিটিস আছে. নাম্বার 1 রিস্ক আইডেন্টিফিকেশন. প্রজেক্ট ম্যানেজার নিডস টু আইডেন্টিফাই দ্য রিস্ক ডিউরিং প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট. প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট হওয়ার সময় রিস্ককে আইডেন্টিফাই করতে পারি. This is somewhat similar to listing down our nightmares. যে nightmares গুলো হচ্ছে সেই nightmares গুলোকে আমরা লিস্ট করি. Different types of risks are: number 1 project risks, যেখানে বাজেট থাকে, বাজেটের রিস্ক থাকে. শিডিউল স্লিপেজ রিস্ক হতে পারে, রিসোর্স রিস্ক হতে পারে, কাস্টমার রিলেটেড প্রবলেমস হতে পারে. প্রজেক্ট রিস্ক বলতে আমরা বাজেট রিস্ক, শিডিউল স্লিপেজ রিস্ক, রিসোর্স রিস্ক, কাস্টমার রিলেটেড প্রবলেমস হতে পারে. টেকনিক্যাল রিস্ক কি হতে পারে? ইমপ্লিমেন্টেশন রিস্ক, ইন্টারফেস রিস্ক, টেস্টিং এন্ড মেইনটেনেন্স প্রবলেমস হতে পারে. রিস্ক ডিউ টু ডেভেলপমেন্ট টিমস ইনসাফিসিয়েন্ট নলেজ অ্যাবাউট দ্য প্রোডাক্ট. তো এই যে রিস্ক আমরা আইডেন্টিফাই করি তার রিস্ক কি কি হয়? প্রজেক্ট রিস্ক বলতে আমরা বাজেটের রিস্ক, শিডিউল স্লিপেজ রিস্ক, রিসোর্স রিস্ক এটা বলতে পারি. টেকনিক্যাল রিস্ক বলতে ইমপ্লিমেন্টেশন রিস্ক, ইন্টারফেস রিস্ক, টেস্টিং এন্ড মেইনটেনেন্স প্রবলেমস, risks due to the development team's insufficient knowledge about the product. And business risks bolte amra bujhi risks of building an excellent product to that no one wants. এমন একটা প্রোডাক্ট বানাচ্ছি যেটা কেউ চাইছে না, বিক্রি হচ্ছে না, এটা বিজনেস রিস্ক. এরপর আমরা রিস্ক আইডেন্টিফাই করার পর যে যে রিস্ক হতে পারে সে আইডেন্টিফাই করার পর আমরা সেটা রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করি যে কোন রিস্ক গুলো কিরকম প্রবাবিলিটি ড্যামেজ করতে পারে. The objective of risk assessment is to rank the risks in terms of their damage. আমরা যে রিস্ক গুলো আছে সেগুলো আমরা র্যাঙ্ক করি. Risk assessment for risk assessment each risk should be rated in 2 ways: the likelihood of risk coming true, কতটা রিস্ক হতে পারে, and the consequence of problem associated with that risk, এবং ওই রিস্কের সাথে কি প্রবলেম হতে পারে. তাহলে আমরা প্রায়োরিটি সেট করি P equal to R into S. কতটা লাইকলিহুড হতে পারে রিস্কটা ট্রু হওয়ার, এবং সেটা যে কনসিকুয়েন্স কি হতে পারে সেটা আমরা ক্যালকুলেট করি. তাহলে আমরা অ্যাসেসমেন্ট করার সময় আমরা র্যাঙ্ক ডিসাইড করার কিভাবে চেক করি? আমরা জানতে চাই যে ওই রিস্কটা কতবার আসতে পারে, কি আসতে পারে কি পারে না, এবং আসলে কি হতে পারে সেটা ক্যালকুলেট করে আমরা চেক করি R into S. ফাইনালি রিস্ককে আমাদের কন্টেইনমেন্ট করতে হবে, আমাকে রিস্কটাকে অ্যাভয়েড করতে হবে. আফটার আইডেন্টিফাইং অল রিস্ক অফ প্রজেক্ট আর অ্যাক্সেস, যখন পুরো রিস্ককে আমরা অ্যাক্সেস করে নিই, প্রথমে আমরা আইডেন্টিফাই করে নিলাম, তারপর অ্যাসেস করে নিলাম. অ্যাসেস করার পর আমাদের ওটাকে কন্টেইনমেন্ট করতে হবে. কন্টেইনমেন্ট করার জন্য কি করতে হবে? আফটার আইডেন্টিফাইং অল রিস্ক অফ প্রজেক্ট আর অ্যাসেসড,
plans are made to contain most damaging and most likely risks. Strategies of risk containment are avoid করতে পারি রিস্কটাকে, অ্যাভয়েড করে দিতে পারি যে রিস্কটা হচ্ছে হোক, কোনো প্রবলেম নেই। নেক্সট ওদের ট্রান্সফার করতে পারি, সেই রিস্কটা অন্য কোনো কনসেপ্টে ট্রান্সফার করে দিতে পারি, অথবা আমি রিস্কটাকে কমিয়ে দিতে পারি, যে রিস্কটা হচ্ছে সেই রিস্কটাকে যেন না হয় সেটা রিডিউস করতে পারি। তো রিস্ক কন্টেনমেন্ট মানে রিস্কটা যে হচ্ছে সেই রিস্কটা আমরা কিভাবে অ্যাভয়েড করতে পারি, কিভাবে ট্রান্সফার করতে পারি, কিভাবে কমিয়ে দিতে পারি, তার টেকনিকটা বলা হয় রিস্ক কন্টেনমেন্ট। তো দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস। তো রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস বলতে কি বুঝলাম? রিস্ক হচ্ছে একটা আনফেভারেবল ইভেন্ট, যে ইভেন্টটা একটা প্রজেক্টকে ড্যামেজ করতে পারে, প্রজেক্টের তার ইম্প্যাক্টটা কমিয়ে দিতে পারে। তিন ধরনের রিস্ক ম্যানেজমেন্ট করি আমরা। প্রথমে রিস্ক আইডেন্টিফাই করি কি কি রিস্ক হতে পারে, সেই আইডেন্টিফিকেশন করার জন্য আমরা টেকনিক্যাল রিস্ক হতে পারে, প্রজেক্ট রিস্ক হতে পারে, বিজনেস রিস্ক হতে পারে, সেগুলো আইডেন্টিফাই করি। নেক্সট হচ্ছে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করি। অ্যাসেসমেন্ট করে যদি দেখতে চাই কোন রিস্কটা কিরকম ড্যামেজ করবে, তার প্রবাবিলিটি কতটা, আর হলে কতটা ড্যামেজ হবে সেটা অ্যানালিসিস করি। এবং ফাইনালি রিস্কটা কন্টেনমেন্ট করি, যে রিস্কটাকে কিভাবে আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি বা ট্রান্সফার করতে পারি বা কমিয়ে দিতে পারি। তিনটে মেথড ফলো করে আমরা রিস্ককে কন্টেনমেন্ট করতে পারি। তো দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস।